Ito na po naman. Oh, cut your hair, Pinkay. I got my hair again. Beautiful. Thank you, Dad. Yeah. Ja musím, že jo, Milana. Jo, dobre. Já to nechám tu moje malé větší, ona byla bokem úplně. Look at Milan's barbecue. Beautiful. It's sunny day, so we are in Pergola. Wow. Je tam jakási náplň. Chceš koupit? No jako ten, jak jsme měli předtím. Co, ty nesi... Buď ráda, jsme to dali na Filipínách. Tam si schválil. Kde si? Není dobrý? Pomoc sa Ito na lang yung natira, 2 piraso na pork. Isa. Ewan ko bakit nila nilagay sa kaldero. Yan. So, magandang panahon. We're going to what? Dessert? Let's go. Let's go for the dessert. Kasi magtatagal sila rito. Magtatagal pala kami rito sa Pergola. Ang ganda ng panahon ngayon. Saturday, kaya andito yung buong pamilya sa Pergola. Nagba-barbecue. Ako nakaganito ako kasi katatapos ko lang mag-exercise. Alam nyo na. So, ganda ng panahon. Hindi gaanong mahangin. Kaya hindi malamig. Medyo talagang ma-enjoy mo yung sikat ng araw. Ayan. Ano? Ayan, nagba-barbecue. Ayos. Talagang relax dito. Magdadala pa siya na ng ano to? Dessert. So, tingnan natin kung anong dadali ni Ana na dessert dito. Kaya lang 1 meal a day ako, kaya for the next 3 weeks, kasi more than 1 week na akong nag-uumad, naglo-low carb. So for the next 3 weeks, tuloy tayo. Pagkatapos noon, patitikimin naman natin yung ating dila ng matatamis. Sa kain ng mga matatamis, sugar talaga yung culprit of all culprits. So what's the dessert? Wow. Yan ang dessert. And then what's in the under this one? No, it's empty. No, Huh? it's not empty. How would you say biscuit? Biscotti. Biscuit. It's not Biscotti. It's not biscuit. It's not biscuit. It's not Biscotti, biscuit. you know? Biscotti. People don't say biscuit, right? Of course I say biscotti. Ne, to už počítat. To je už podělá na rozvrácení. Na zvracení? Ne, když mám to moc. Oh wow, that's berries. Sweet. Did you put sugar? No, honey. Honey? That's nice. But you know what? To all of the people who are watching this, hindi lingid sa inyo na naglo-low carb ako, diba? At nag-intermittent fasting. Umad. Hindi talaga ako nag-crave ng matatamis. Co chceš? This one? Kaya, This one? yung mga ganito, masarap. Alam ko masarap to. Kaya lang, alam niyo na, 1 meal a day. Katapos ko lang, oras is mag-alas 4 na ng hapon. At, nag-lunch ako kaya ng 12. Kaya, yun na yun. Ito para kay Mamingka to. For Mamingka, Maminka, yeah. how about Milan? Milan, he is expecting visitor. So he said that he's gonna eat with him. I mean, he's gonna have coffee with him. What time his guest coming? Maybe 30 minutes. Okay. Right, so are they going to join us in Pergola or upstairs? No, Pergola. Okay.
This is nice. It's like in Globus, right? Mm-hmm. It's your favorite in Globus, no? This is my favorite in Globus, yes. However, Sophie, can you put the spoons, please? And hindi tayo kumakain ngayon to. Kaya lang. Okay lang. Boring yung nagda-diet now, boring. Hannah said to me like, although it's effective to me, my diet, it's proven already. Pero boring daw, boring. Kailan gusto ko po nang mag-lose weight. Babi nechce. Co? Dessert? Protože proč má kávu? That's a coffee. No, you're gonna have a dessert. Oh, You don't have a dessert. Yun, magsiserve tayo ng kanilang dessert. And coffee. Slowly. She's not gonna be happy. She likes it very, very full. Yeah. Alright, slowly. Nasa atin ang kanilang kinabukasan. A jednu mozartovou koulinu. Vemte si kolik, já nevím, co bude. Ale to je sladé, není to špatné, je to hrozně sladké, no. Wow. Tam bylo odlišek. I like marzipan. It's a marzipan. Marzipan? Marzipan balls. Really? Wow. Mozart balls. Výborné. Si se to dá, bude tež mám Sophie, a ty chceš Není něco? dobré, že? Jo, s tou směsí se to dá. Jo. A ještě je na luk. Ne, dobrý. Jo, my. To necítíš marcipan. Jo. No, Vytáhni, vyber si, jestli tam je. To tež marcipan nemám ráda. Nice one. Enjoy. Ka-ice cream kay Sofia, oh. Co? Ice cream. Sladké. To je dobře. A co to je tvarov? Však to je dobré, že to není sladké, že? S piškotem. Šlahačka s Že těma. včera. Ito yung brambor salad, hindi yan matamis. Birthday ni Miley, no? Check ba na? May photo. Bukta. Salad. Ito yung vlogger. To. Vlogger pan. Sorry. Alright. Kalirita. Calderita. And rice. Rice. And what's this? Fruit salad. Fruit salad, wow. Right. Tapos ito yung manok na ito. Ayos. Nandito kami birthday ni Mylene. Ni-invite kami rito. So, kain tayo. Dito kami sa bago niyang apartment, yung nilipatan niya. Sabi ko nga eh. Kain tayo. Kakasayahan ang mga Pinoy dito sa birthday ni Len. Yan si Len. Birthday niya. Ay nako, karaoke. Naarena naman ito. Ito na yan. Hindi niya kasi audio yun eh. Diyan sa dulo. Karaoke, yan. Bakaray na ito. Ay, biro-biro yan. Kakanta si Princess ng Aray. Nagulat tuloy si... Mana? Parang yung entrance ko. Daisy, come here. Nakikidayo kami na birthday. Kuya, mag-jumping ka? Nasdrabe! Nasdrabe! Walang naman yung sa akin. Nasdrabe! 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 Happy birthday, Melin! Ayan. Alis! Yes, Daddy.
Yan, parents ni Alish. Husband ni Mylene. Sito tangin na mo. Alam mo numurak ko din ang sigating. Láska má, jak ťa milujem, ja si ťa zoberiem. Teraz mi neveríš, lebo mám vykryté, ja si ťa zoberiem. Láska má. Okay. So, pauwi na ako galing dun sa birthday party ni Mylene. Bukta. Salamat, Mylene, sa bukta. Salamat. Thank you, Alish, for bukta. Anna's eating it now. Yeah. Bukta ang tawag nito sa Czech. Yung gitang dinapay. Gawa to ni Alish. Alish made it. Alish? Yeah. Okay. Sofinko? Mm. Tunay, Sofinka? Yeah. Nani? Okay, nasa bahay na ako at time to rest. It's 6 o'clock in the evening. May araw pa rin dito sa Czech Republic. So again guys, thank you Mylene for inviting me to attend on your birthday party. Thank you Alish for inviting me. And to all Filipinos dito sa Opava, shout out sa inyong lahat. Kay Mel, kay Lynn, sa tropang Bidfood, kay RG, kay Maricel, kay Rolly, kay Benji, at kayo pa sa pamilya ni Alish family. So thank you. See you next time. Bye for now.